زنم اریک لرنر رو یک بار بهشون مراجعه کردم، فکر میکنم ارتباطمون باش قطع شده بود. مجدد تلاش میکنم. اریک لرنر, the next speaker is you. I hope this time you can hear me. If you hear me, please take the microphone. Yes, thank you very much for inviting me. I'm Eric Lerner, a member of the International Luxembourgist Network, the ILN. I work and organize in the United States near New York City. The ILN is a 150-member international group of activists operating in more than 24 countries who organize along the general lines laid out by the revolutionary Rosa Luxemburg. We published the journal Mass Strike. I want to start by reading from the resolution that we have just unanimously adopted on this charter. This is a historical step forward in a global working class counteroffensive, the first time in the present century that groups in struggle to overthrow a capitalist regime have united behind a general set of demands. In the introduction to the charter, the coalition sends an appeal to all in the world not only endorse these demands, but to apply them in our own struggles. As a first step in responding to the urgent call of the Iranian revolutionary movement, the International Luxembourgist Network endorses this charter of minimum demands and calls on all other working class organizations to so endorse and begin discussion of how they apply to the struggles in our own countries. That's our resolution. In my own view, this new charter is critical to the world working class because it begins to address the need for a unifying alternative to the disastrous capitalist rule that is driving humanity towards a new dark age. In all countries, workers are fighting back against capitalist attacks, but these struggles have been occurring in an as yet ununified way, and for the most part without a vision of a positive alternative to the billionaires' offensive. It is all too often a movement of protest against, not a struggle for. The charter provides the core of an alternative that workers globally can unify around. In response to the capitalist destruction of workers' lives, the charter demands the confiscation of the properties of the individuals and private institutions that have taken the social wealth of the people, and to use the wealth obtained from these confiscations to modernize and reconstruct education, pension funds, the environment, to meet the needs of the working people. We say, take back what they have stolen. Here in the United States, the rulers say there is no money for higher wages, for education, for housing, for healthcare. Yet here, $3 trillion of public money were transferred directly from the Fed, the US central bank, to corporations and their billionaire owners. We can rally around this charter to demand that we take back those trillions to fund a massive governmental expansion in infrastructure and vital services for free education, free healthcare, free housing, and energy. The same is true throughout the world. The charter demands equal rights for all, unconditional adherence of all women's rights over their bodies, no restrictions on the right to strike, organize, and to protest, an end to all religious authoritarianism. We must demand all this in the United States and everywhere. As Luxemburg wrote over a century ago, the mass strike process derives its strength from unifying larger and larger sections of the working class behind our own common interests, welding billions of individuals into a revolutionary class capable of founding society anew. This charter is a major step in pushing that unification forward on a global scale today. We need to take concrete steps towards days of global action behind this charter that can grow in scope until they become a movement powerful enough to win. Thank you very much. Solidarity. Thank you, Eric, for your speech. بهرام، به تو مراجعه میکنم. پوزش میخوام از مخاطبین. ترجمه صحبت‌های فرهاد میرزایی رو میس کردیم یه جورایی. از تو میخوام اگر مسئله این نیست هر دو رو پشت سر هم انجام بدی، هم سخنرانی اریک لرنر و هم پیام فرهاد میرزایی رو.
بله الان پس من نکات کلیدی صحبت‌های اریک لرنر رو میگم، بعدش نکات فشرده از صحبت‌های آقای میرزایی رو. اریک لرنر یه فعال سوسیالیست و از سوسیالیست‌های قدیمی تو آمریکاست و عضو شبکه بین‌المللی لوکزامبورگ است و از مدافعان منشور 20 تشکل و اعلام کرده برای تبلیغ و گسترش اون در سطح جهانی تلاش میکنه. و در همین رابطه اریک لرنر گفت که ما قطعنامه‌ای در حمایت از، یعنی در گروه خودمون در حمایت از این منشور در آمریکا صادر کرده ایم و گفتیم که این اقدامی تاریخی بود در جهت مبارزات طبقه کارگر جهانی و اولین باری که در قرن حاضر که گروه‌های متحد میشن برای اینکه یک دولت سرمایه‌داری رو سرنگون بکنن. و این منشور تو این قطعنامه ما آوردیم که این منشور خواستهای و آلترناتیو راه حل طبقه کارگر رو در برابر جنگی که علیه زنان شده، تبعیضات مذهبی و حملاتی که علیه طبقه کارگر و حقوق و حق استاندارد زندگی که داره میشه، اینو نمایندگی میکنه و این خواستا رو میشه در سطح جهانی تعمیم داد. برای قطعنامه مفصلی من از نکات دیگهش میپرم. نکته دیگه اریک لرنر این بود که این منشور خواستهای برابر، حقوق برابر رو مطالبه میکنه برای همه و آزادی بی قید و شرط، برابری بی قید و شرط برای حق زنان که بر بدن خودشون کنترل داشته باشن، اختیار داشته باشن. اعلام میکنه که حق اعتصاب باید بی قید و شرط باشه، حق متشکل شدن و اعتراض باید بی قید و شرط باشه و بسیاری از خواستای دیگه. و نکته آخر که اریک لرنر بهش اشاره کردیم که ما باید اقدامات خیلی عملی کنکرت باید سازمان بدیم، روزهای جهانی در حمایت از این منشور که بتونیم این حمایت رو وسیع‌تر بکنیم در سطح دنیا برای در حمایت از این منشور و مطالباتش.